Hello, my dear students, honorable guardians, and respectable viewers. How are you all? Hope all of you are hale and hearty at home by the grace of Almighty Allah. I am also well. Dear students, it is long time since we met in the classroom, and we don't know actually when the situation will be normal, because we all are passing through a very crucial time. The whole world has been infected with a deadly virus called Corona or COVID-19 today. The world is shaken with the number of deaths caused by it, and now the situation is deteriorating. All the educational institutions are closed down with a view to avoiding the transmission of deadly virus Corona. But we have to continue the teaching learning activities anyway. Inshallah, Almighty Allah will save us. Let us start our today's class. Before starting, let me introduce myself to you first. This is Muhammad Masidur Rahman, working as an assistant teacher of English Math Repeat Government Girls High School, Chatpur. Today, I will teach the students of class 6, and I am going to discuss about a very important topic of English grammar, that is affirmative to negative and negative to affirmative. Dear students, in our previous classes, I discussed about sentence definition of affirmative sentence and negative sentence. So now I need not discuss what is sentence and how they are formed. Today I am just going to discuss about some rules and techniques of changing affirmative to negative and negative to affirmative. Let's start. Rule 1. Dear students, you have to understand the rule very clearly. Rule 1. In case of only or alone in an affirmative sentence, in case of only or alone in an affirmative sentence, we have to use none but, nothing but, not more than or not less than, never but, and nowhere but. If only or alone indicates a person or Allah, we have to use none but instead of only or alone. If only or alone indicates a thing or object, then we have to use nothing but. If only or alone indicates an age or number, then we have to use not more than or not less than. If only or alone indicates a season, then we have to use never but instead of only or alone. If only or alone indicates a place, then we have to use nowhere but instead of only or alone. Dear students, for your better understanding, I am clarifying this rule in Bangla again. Only বা alone যুক্ত কোনো affirmative sentence কে যদি আমরা নেগেটিভ করতে চাই, তাহলে অনলি অর অ্যালোন যদি ব্যক্তি বা আল্লাহর ক্ষেত্রে হয়, দ্যাট মিনস আল্লাহ এবং ব্যক্তির পূর্বে যদি অনলি বা অ্যালোন থাকে, তাহলে আমরা নেগেটিভ করার সময় অনলি বা অ্যালোন উঠে যাবে, তার পরিবর্তে নান বাট কথাটা ব্যবহৃত হবে। যদি অনলি বা অ্যালোন কোনো বস্তুর পূর্বে থাকে বা বস্তুকে নির্দেশ করে, তাহলে অনলি বা অ্যালোন উঠে যাবে, সেখানে নাথিং বাট বসবে। যদি only by alone
কোনো বয়স বা সংখ্যাকে নির্দেশ করে, তাহলে অনলি বা অ্যালোন উঠে যাবে, সেখানে নট মোর দ্যান অর নট লেস দ্যান কথাটা ইউজ করতে হবে। যদি অনলি বা অ্যালোন কোনো ঋতুকে নির্দেশ করে, তাহলে আমরা অনলি বা অ্যালোনের পরিবর্তে নেভার বাট শব্দটি ব্যবহার করব। যদি অনলি বা অ্যালোন কোনো স্থানকে নির্দেশ করে, তাহলে আমরা সেখানে অনলি বা অ্যালোনের পরিবর্তে আমরা নো হোয়ার বাট কথাটি ইউজ করব। Dear students, now I am giving you some examples. Only Allah can help us. Here only is used before Allah. We know that if only is used before Allah or any person, then we have to use none but instead of only or alone. Only Allah can help us. So we can use none but instead of only. Our answer will be none but Allah can help us. I gave him only a book. Here only indicates a thing or object. A book is an object or a thing. Here only indicates a thing or an object. So we have to use nothing but instead of only or alone. He is only 22. Or Samin is only 8 years old. Here only is used before an age. If only or alone is used before an age or a number, then we have to use not more than or not less than instead of only or alone. That means Samin is not more than 8 or Samin is not less than 8. The cuckoo sings only in spring. Here only used before a season. If only or alone is used before a season, then we have to use never but instead of only or alone. Next, a deer is found only in the zoo. Here only is used before a place. If only or alone is used before a place, then we have to use nowhere but instead of only or alone. A deer is found only in the zoo. A deer is found nowhere but in the zoo. I am repeating these sentences again. Only Allah can help us. None but Allah can help us. I gave him only a book. I gave him nothing but a book. Samin is only 8 years old. Samin is not more than 8 years old, or Samin is not less than 8 years old. The cuckoo sings only in spring. The cuckoo sings never but in spring. A deer is found only in the zoo. A deer is found nowhere but in the zoo. Dear students, now I am going to discuss about rule 2. Please try to understand. In case of models or model auxiliary verbs, just like must, have to, has to, am going to, have to, has to, am bound to, is bound to, are bound to, am to, is to, is to. In that case, if we want to make the sentences affirmative to negative, then we have to use cannot but instead of must.
we have to use cannot but instead of have to or has to. We have to use cannot but instead of am bound to, is bound to, are bound to. We can use cannot but instead of am to, is to, or are to. We can also use cannot help instead of must or have to, has to. If we use cannot help, then we have to add ing after the base form of the verb. Dear students, for a better understanding, I am telling this rule in Bangla. মাস্ট যুক্ত কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে যদি আমরা নেগেটিভ করতে চাই, তাহলে মাস্টের স্থানে আমরা ক্যান নট বাট কথাটা ইউজ করব। ক্যান নট হেল্পও ইউজ করা যায়। যদি আমরা ক্যান নট হেল্প ব্যবহার করি, তাহলে পরবর্তী ভার্বের শেষে আইএনজি যুক্ত হবে। আমি আবার বলছি, মাস্ট, হ্যাভ টু, হ্যাজ টু, am bound to, is bound to, are bound to, am to, is to, are to, এই জাতীয় কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে যদি আমরা নেগেটিভ করতে চাই, তাহলে মাস্টের স্থানে হ্যাভ টু, হ্যাজ টু, am to, is to, are to, am bound to, is bound to, are bound to, এই সকল ওয়ার্ড বা ফ্রেজের স্থানে আমরা ক্যান নট বাট শব্দটি ব্যবহার করব। ক্যান নট বাট ফ্রেজ ব্যবহার করব। আমরা ক্যান নট হেল্পও ব্যবহার করতে পারি। যদি ক্যান নট হেল্প ব্যবহার করি, তাহলে মনে রাখতে হবে পরবর্তী ভার্বের শেষে আইএনজি যুক্ত হবে। এখানে তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, হ্যাভ টু, হ্যাজ টু এর ক্ষেত্রে আমরা নেগেটিভ করার সময় ক্যান নট বাট ব্যবহার করব, কিন্তু যদি হ্যাড টু থাকে, তাহলে হ্যাড টু স্থলে আমরা কুড নট বাট ব্যবহার করব। কুড নট হেল্প ব্যবহার করা যাবে, তবে পরবর্তী ভার্বের শেষে আইএনজি যোগ করতে হবে। Dear students, now I am giving you some examples. Man must submit to destiny. Man must submit to destiny. Here we can see must. We have to use cannot but instead of must. That means the answer will be man cannot but submit to destiny. We can also use man cannot help submitting to destiny. If we use cannot help, we have to add ing after the base form of the verb. I have to go to market. Here have to. We have to use cannot but or cannot help instead of have to. I have to go to market. I cannot but go to market. Or I cannot help going to market. She had to go to market. Here we can see had to. If we want to change the sentence into negative, then we have to use could not but instead of had to. We have to use could not but instead of had to. We can also use could not help. If we use could not help, we have to use ing form after the base form of the verb. I have to go there. I could not but go there. Or I could not help going there. Dear students, now I am going to discuss about rule 3. In case of both and, in case of both ... and, you know it's a correlative conjunction, or only and in an affirmative sentences. If we want to change into a negative sentence, then we have to use not only instead of both. We have to use not only instead of both, and but also instead of and.
You will also find some sentences where you will get only and. Then you have to use but also instead of and. But also instead of and. And you have to use not only the word which is used before and. Dear students, I am clarifying this rule in Bangla for your better understanding. যখন আমরা দেখব both and অথবা and দিয়ে কোনো দুটি সেন্টেন্স বা দুটি ওয়ার্ড যুক্ত হয়েছে, আমরা জানি both and হচ্ছে কোরিলেটিভ কনজাংশন। both ডট ডট and অথবা and দিয়ে যখন দুটি সেন্টেন্স অর দুটি ওয়ার্ড যুক্ত হয়, এই জাতীয় সেন্টেন্সকে যখন আমরা নেগেটিভ করব তখন আমরা both এর জায়গায় ব্যবহার করব নট অনলি এবং and এর জায়গায় ব্যবহার করব বাট অলসো। আবার অনেক সময় আমরা দেখব যে শুধু and দিয়ে দুইটি ওয়ার্ড যুক্ত হয়েছে, তখন আমরা and এর স্থলে লিখব বাট অলসো এবং and এর পূর্বে যে শব্দটি আছে তার আগে আমরা নট অনলি শব্দটা ইউজ করব। So now I am giving you some examples. Both Samin and Ashraful were good friends. Here we have to use not only instead of both and but also instead of and. We have to use not only instead of both and but also instead of and. Then the negative sentence will be not only Samin but also Ashraful were good friends. Both Purnata and Priyota went there. Not only Purnata but also Priyota went there. Here not only has been used instead of both and but also has been used instead of and. She took coffee and ice cream. Here we can see coffee, ice cream. These two words are added with and. So we have to use but also instead of and not only, we have to use not only before the word which is used before and. That means she took not only coffee but also ice cream. So I am telling these sentences again. Both Samin and Ashraful were good friends. Not only Samin but also Ashraful were good friends. Both Purnata and Priyota went there. Not only Purnata but also Priyota went there. She took coffee and ice cream. She took not only coffee but also ice cream. Dear students, now I am going to discuss rule 4. Please try to understand. If we see every plus noun or noun phrase, that means every mother, every father, every student, everybody, every school. If we see every plus noun or noun phrase, we have to use there is no instead of every. We have to use there is no instead of every. Plus after the noun of every plus but plus the rest part of the sentence. I am clarifying these rules in Bangla for your better understanding. Dear students, প্রিয় শিক্ষার্থীরা, যখন আমরা দেখব এভরি দিয়ে কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয়েছে, যেমন এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড, এভরিবডি লাইকস ফ্লাওয়ার, এভরি কিং হ্যাজ এ ক্রাউন, যখন আমরা এই জাতীয় কোনো সেন্টেন্স দেখব যে এভরি দিয়ে শুরু হয়েছে, দ্যাট মিনস এভরি প্লাস নাউন, এভরিবডি, এভরিওয়ান, এভরি মাদার, এভরি ফাদার, এই জাতীয় সেন্টেন্সকে যখন আমরা নেগেটিভ করব তখন আমরা এভরি এর স্থানে দেয়ার ইজ নো শব্দটা ব্যবহার করব।
এভরি এর পরিবর্তে আমরা দেয়ার ইজ নো শব্দটা ব্যবহার করব। তারপর এভরি এর পরের শব্দটি ব্যবহৃত হবে, তারপর একটা বার্ড ব্যবহার করব, তারপর সেন্টেন্সের বাকি অংশ আমরা ব্যবহার করব। আমি আবার বলছি, এভরি এর জায়গায় আমরা দেয়ার ইজ নো শব্দটা ব্যবহার করব, তারপর এভরি এর পরের শব্দটি ব্যবহার করব, তারপর একটা বার্ড ব্যবহার করব, তারপর সেন্টেন্সের বাকি অংশ আমরা ব্যবহার করব। As for example, every mother loves her child. Every স্থানে আমরা ব্যবহার করব there is no. There is no, তারপর every এর পরের শব্দটি mother. There is no mother, then we will use but loves her child. So the negative sentence will be there is no mother but loves her child. Everybody likes flowers. Here we will use there is no instead of every. There is no, then we have to use noun, body. Everybody, there is nobody. Then we will use but. Then the rest part of the sentence. There is nobody but likes flowers. Every king has a crown. We will use there is no instead of every. There is no king. Then we will use but. Then the rest part of the sentence. There is no king but has a crown. When we will see but plus has, then we will use without. We can use without instead of but plus has. That means there is no king without a crown. There is no king without a crown. I am telling these sentences again. Every mother loves her child. There is no mother but loves her child. Everybody likes flowers. There is nobody but likes flowers. Every king has a crown. There is no king but has a crown. Or there is no king without a crown. Every rose has a thorn. There is no rose but has a thorn. Or there is no rose without a thorn. That means but আমরা যখন দেখব যে বাট এবং হ্যাজ কোন সেন্টেন্সে একত্রিতভাবে ইউজ হয়ে গেছে, সেখানে আমরা বাট এবং হ্যাজের স্থানে আমরা উইদাউট শব্দটি ইউজ করতে পারবো। So dear students, now I am going to discuss rule 5. If any sentence begins with as soon as, while we will see that if any sentence begins with as soon as, here you have to remember that as soon as an adverbial phrase. And if we want to change it into negative, then we have to use no sooner had instead of as soon as. We have to use no sooner had instead of as soon as. Then the subject of the first clause, then B3 of the verb, then the rest part of the first clause. Then we have to use THAN then conjunction instead of comma, and the last or second clause of the sentences. I am clarifying this rule in Bangla for your better understanding. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, যখন আমরা দেখব কোন অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স as soon as দিয়ে শুরু হয়েছে, তোমরা মনে রাখবা as soon as হচ্ছে একটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ। যখন কোন অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স as soon as দিয়ে শুরু হয়, এখানে as soon হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ। as soon as যুক্ত কোন অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে যখন আমরা নেগেটিভ করব, তখন আমরা as soon as এর পরিবর্তে no sooner had শব্দটা ব্যবহার করব। তারপর আমরা প্রথম ক্লজের সাবজেক্ট লিখব। মনে রাখতে হবে no sooner had দিয়ে কোন সেন্টেন্স শুরু হলে প্রথম ভার্বটি ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল V3 হবে। তারপর প্রথম ক্লজের বাকি অংশ বলবে, মধ্যখানে কমা উঠে যাবে, কমা উঠে গিয়ে সেখানে একটা দেন, তোমরা মনে রাখবে THAN নট THEN, এখানে THAN শব্দটা ব্যবহৃত হবে, আর দ্বিতীয় ক্লজটি অপরিবর্তিত অবস্থা থাকবে। এক্সাম্পল, as soon as
he reached there, I met him. No sooner had he reached there than I met him. As soon as the thief saw the police, he ran away. No sooner had the thief seen the police than he ran away. আমরা as soon as এর পরিবর্তে no sooner had শব্দটি ব্যবহার করেছি এবং প্রথম ভার্বটাকে আমরা ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল লিখছি। তোমাদের মনে রাখতে হবে no sooner had দিয়ে যখন কোনো সেন্টেন্স শুরু হবে তাহলে প্রথম ভার্বটি ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল হবে এবং মধ্যখানে কনজাংশন ব্যবহৃত হবে then, then, then. Dear students, we will discuss some further rules in our next classes. That's all for today, my dear students. Thank you again for participating with me. Stay home, stay safe, and try to follow the instructions given by the government. Bye. See you again.